своей повседневной жизни Притху Махарадж был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже Брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и брахманам. Он был необыкновенно скромен, безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для себя. Report. When Lord Chaitanya talked to Sarvabhauma Bhattacharya, the Lord honored him as the incarnation of Brihaspati. Комментарий. Беседуя с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Господь Чайтанья почтил его, назвав воплощением Брихаспати. Brihaspati is the chief priest of the heavenly kingdom, and he is a follower of the philosophy known as Brahmavada or Mayavad. Брихаспати, последователь философии Брахмавады или Майявады, является главным жрецом райских планет. Brihaspati is also a great logician. Кроме того, Брихаспати – великий логик. It appears from the statement that Maharaj Prithu, although a great devotee, constantly engaged in the loving service of the Lord, could defeat all kinds of impersonalists and Mayavadis by his profound knowledge of Vedic scriptures. Будучи великим преданным, Махараджа Притху был всегда поглощен любовным служением Господу, но при этом, как явствует из данного стиха, обладал таким глубоким знанием ведических писаний, что мог победить в споре любых имперсоналистов и майявади. We should learn from Maharaj Prithu that a Vaishnava or a devotee must not only be fixed in the service of the Lord, but, if required, must be prepared to argue with the impersonalist Mayavadis with all logic and philosophy and defeat their contention that the absolute truth is impersonal. Пример Махараджа Притху свидетельствует о том, что вайшнав, преданный Господа, должен не только заниматься преданным служением, но и быть готовым, если потребуется, использовать все свое знание логики и философии, чтобы в споре с имперсоналистами Майявади опровергнуть их теорию, гласящую, что абсолютная истина безлична. The Supreme Personality of Godhead is the ideal self-controller or brahmachari. Верховный Господь – идеальный брахмачари. Он лучший из всех, кто владеет своими чувствами. When Krishna was elected to be president of the Rajasuya Yajna performed by Maharaj Yudhisthira, grandfather Bhishma praised Lord Krishna as the greatest brahmachari. Когда Кришну избрали главой Раджасуи Ягги, которую проводил Махарадж Юдхиштира, дед Бхишмадев, вознося хвалу Господу, назвал его величайшим брахмачари. Because grandfather Bhishma was a brahmachari, he was quite fit to distinguish a brahmachari from a vyabhichari. Дед Бхишмадев сам был брахмачари, поэтому ему не составляло труда отличить брахмачари от вябхичари. Although Prithu Maharaj was a householder and father of 5 children, he was still considered to be most controlled. Притху Махарадж был семейным человеком, отцом 5 детей, и тем не менее, он в полной мере владел своими чувствами. One who begets Krishna conscious children for the benefit of humanity is actually a brahmachari. Тот, кто зачинает детей в сознании Кришны, заботясь о благе человечества, по сути дела является брахмачари. One who simply begets children like cats and dogs is not a proper father. Того же, кто зачинает детей
так как это делают кошки-собаки, нельзя назвать настоящим отцом. The word brahmachari also refers to one who acts on the platform of Brahman or devotional service. Кроме того, слово брахмачари значит тот, кто действует на уровне брахмана, то есть занимается преданным служением Господу. In the impersonal Brahman conception, there is no activity. Yet when one performs activities in connection with the Supreme Personality of Godhead, he is to be known as a brahmachari. Осознание безличного брахмана подразумевает пассивность, но тех, чья деятельность связана с верховной личностью Бога, можно по праву назвать брахмачари. Thus, Prithu Maharaj was an ideal brahmachari and grihasta simultaneously. В этом смысле Притху Махарадж был идеальным брахмачари и вместе с тем идеальным грихастхой. Visvaksenanu Vartishu refers to those devotees who are constantly engaged in the service of the Lord. Слово «вишвак», «синану», «вартишу» относится к преданным, которые постоянно заняты служением Господу, и все остальные преданные должны идти по их стопам. Yes, other devotees must follow their footsteps. Srila Narottam Das Thakur said, "E choi gosai jar mui taradas." He is prepared to become the disciple of anyone who follows in the footsteps of the 6 Goswamis. Шрила Нароттам Дас Тхакур говорит: «Эча госай джарат муй тарадас». Он выражает свою готовность стать учеником любого, кто идет по стопам 6 Госвами. Also, like all Vaishnavas, Maharaj Prithu was devoted to cow protection, spiritual masters, and qualified Brahmins. Кроме того, Махарадж Притху, как подобает вайшнаву, всегда защищал коров, служил духовным учителям и истинным браманам. Prithu Maharaj was also very humble, meek, and gentle. And whenever he performed any philanthropic work or welfare activity for the general public, he would labor exactly as if he were tending to his own personal necessities. Притху Махарадж был очень скромен, кроток и вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, то есть действуя на благо других, трудился не жалея сил, словно делал это для себя. In other words, his philanthropic activities were not for the sake of show, but were performed out of personal feeling and commitment. Иными словами, он делал это не на показ, а из чувства долга и сострадания. Именно так следует заниматься благотворительной деятельностью. All philanthropic activities should be thus performed. Brihaspatir Brahma Vade Atma Tatve Svayam Hari Bhaktya Go Guru Vipreshu Visvaksen Anuvartishu Kriya Prashraya Silabhi Visvaksen Anuvartishu Kriya Prashraya Silabhyam Atma Tulya Parodhyame. In his personal behavior, Prithu Maharaj exhibited all good qualities, and in spiritual knowledge, he was exactly like Brihaspati. In self-control, he was like the Supreme Personality of Godhead himself. As far as his devotional service was concerned, he was a great follower of devotees who were attached to crowd protection and the rendering of all service to the spiritual master and the brahmanas. He was perfect in his shyness and in his gentle behavior. And when he engaged in some philanthropic activity, he worked as if he were working for his own personal self. Перевод текста еще раз. В своей повседневной жизни Притху Махарадж был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже Брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и брахманам. Он был необыкновенно скромен, безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью,
трудился так, словно делал это для себя. So he possessed all the best qualities. Так что мы видим, он обладал самыми лучшими качествами. These same qualities we can see in the characters of all the great acharyas. И вот эти лучшие качества мы видим в характере всех ачарьев. Just like Shrila Prabhupada, Shrila Bhактивиданта Saraswati Thakur, Shrila Bhaktivinoda Thakur. Вот, как Шрила Прабхупад, Бхактивиданта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур и так далее. They were all very self-controlled. Они все были очень, обладали, контролировали чувства самообладанием. Which, of course, that level of self-control is attained by full absorption in the Bhakti Yoga process. Такой уровень самообладания можно достичь полным погружением в практику сознания Кришны. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was a lifelong brahmachari, but his father, Bhaktivinoda Thakur, had 10 children. Сам Бхактивиданта Сарасвати, он всю жизнь был брамачарием, а его отец Бхактивинод Тхакур, у него было 10 детей. But they were both very powerful acharyas and devotees. Но оба они были очень могущественными ачарьями, преданными. And Prabhupada is described here in the purport. He's explained that a householder who is self-controlled and begets children only for the purpose of Krishna consciousness, he is also a brahmachari. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии пишет, тот преданный, который контролирует свои чувства, занимается преданным служением и зачинает детей в сознании Кришны, он также считается брахмачари. One who begets Krishna conscious children for the benefit of humanity is actually a brahmachari. Тот, кто зачинает детей на благо общества, является брахмачари. Srila Bhaktivinoda Thakur, he was concerned about the fallen condition of humanity. Бхактивинод Тхакур очень сострадал из-за падшего положения общества. And he prayed to the Lord that a ray of Vishnu would appear as his son. И он молился Господу, чтобы луч Господа явился, луч Вишну явился в его семье, как его сын. And his prayers were answered in the appearance of Bimal Prasad, who later became Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Господь откликнулся на его молитву и послал ему сына Бимал Прасад, который потом стал Бхактисидданта Сарасвати. He was a very brilliant child. By age of 7, he had learned by heart the whole Bhagavad Gita. Он был просто лучезарной личностью, сияющей личностью, и к 7 годам он уже наизусть знал всю Бхагавад-гиту. And later on, of course, he founded the Gaudiya Math, А позднее он основал Гаудия Мат, which became a very powerful preaching movement at the time.
которое стало очень могущественным проповедническим движением в то время. And as mentioned, he was a lifelong brahmachari, and he took sannyas also. He took it actually from a picture of his spiritual master Gorkishore Das Brahmachari. Как мы говорили, Das Babaji, excuse me. И, как говорили, он всю жизнь был брамачари и также принял саньясу от изображения своего духовного учителя Горкишор Дас Бабаджи. So he gave sannyas to many devotees who became very accomplished preachers. И он также дал многим своим ученикам саньясу, которые стали очень продвинутые проповедники. And we can also include our Srila Prabhupada in that number. И, конечно, мы также включаем в это число и Шрилу Прабхупаду. He didn't take sannyas directly from Srila Bhактивиданта, though he did take his first and second initiations from him. Он не получил саньясу от Бхактивиданта Сарасвати, но первую и вторую инициацию он получил от него. But it was by the order of Srila Bhактивиданта in dreams that he was convinced to renounce family life. Но, следуя указаниям своего духовного учителя, который приходил к нему и дал эти наставления во сне, чтобы он принял саньясу и отошел от семейной жизни. And eventually, of course, took sannyas from a godbrother, Keshav Maharaj. И затем он принял саньясу от своего духовного брата Кешава Махараджа. But he was an ideal sannyasi. И он был идеальным саньяси. And traveled all over the world and spread the Krishna consciousness movement to all the continents of the world. Путешествовал по всему миру и распространял послание сознания Кришны на всех континентах. So he also had complete control of his senses by always absorbing them in the practice of bhakti yoga. Он также полностью контролировал свои чувства, занимая их в практике бхакти-йоги. So all these personalities were very expert in philosophy. Так что все эти личности были экспертами в знании философии. And they wrote, all of them, many books, and were able to preach Krishna consciousness in such a way as to inspire thousands to become their disciples. Они написали много книг и проповедовали таким образом, что могли вдохновить тысячи людей стать их учениками. Here, Srila Prabhupada has mentioned that Sarvabhauma Bhattacharya was an incarnation of Brihaspati. Здесь Прабхупада отмечает, что Сарвабхаума Бхаттачарья был воплощением Брихаспати. Brihaspati was the guru of the demigods, and he was a great philosopher and logician. Брихаспати — это гуру богов, он великий философ, логик. So Sarvabhauma Bhattacharya was also a very well-known Pandit philosopher of the time. И Сарвабхаума Бхаттачарья также был широко известен пандитом, философом того времени. When Lord Chaitanya, as a young sannyasi, arrived in Puri, he came alone. Тогда, когда Господь Чайтанья, будучи молодым саньяси, прибыл в Джаганнатпури, он был один. On the way, he was traveling with a group of devotees, but on the way, Lord Nityananda broke his sannyas danda and threw it in the river.
Они шли в Джаганнат-Пури с группой преданных, но по дороге Нитьянанда Прабху сломал его данду, выбросил в реку. And Lord Chaitanya was not pleased. И Господь Чайтанья из-за этого, конечно, расстроился. And he took sannyas matter very seriously. Он принимал само это саньясу, сам статус, и то, что он принял саньясу, очень серьезно. He was very strict in following the rules and regulations of sannyas. Он очень строго следовал правилам и предписаниям саньясы. So, but the devotees, on the other hand, they were not so happy that the Lord had taken sannyas. Но преданные, с другой стороны, не были так счастливы из-за того, что он принял саньясу. He left Navadvip, and of course he shaved his long, beautiful hair. Он покинул Навадвипу, сбрил свои очень красивые волнистые длинные волосы. And he would sleep on the ground and perform severe austerities. Спал на земле, делая разные очень суровые аскезы. The devotees didn't see, why does he have to do that? И преданные думали, зачем? Почему все это он делает? No, he's the Supreme Lord. He doesn't have to perform all these austerities. Он сам Господь, ему не надо исполнять все эти тапаси, аскезы. And besides, we would prefer him to stay with us in Navadvip and always be absorbed with us in performing Harinam Sankirtan. И лучше бы он оставался с нами, жил с нами в Навадвипе, мы бы всегда были погружены в Харинама Санкиртану. Why he should have to follow such strict rules and regulations? Зачем ему следовать таким строгим правилам и предписаниям? So Nityananda broke his danda and threw it away in the river. Вот в таком настроении Нитьянанда Прабху сломал его саньяса данду, выбросил в реку. So Lord Chaitanya was not at all happy. Господь Чайтанья совсем не был счастлив из-за этого поступка. And he said, I will go alone to Puri. И он сказал, один пойду в Пури, без вас. You can go in front of me or you can go behind me. That's up to you. Можете идти или впереди, или сзади меня, позади меня, как хотите, только не со мной. So, as humble devotees, they prefer to go behind the Lord. И как смиренные преданные, они решили следовать за ним сзади, позади. So in that way, Lord Chaitanya reached Puri alone. Так что Господь Чайтанья дошел до Пури один. And went into the temple of Lord Jagannath. И сразу зашел в храм Джаганнатха. There he offered dandavats and fell unconscious before the Lord. Там он предложил свой дандават и упал без сознания перед Господом. So the priests, they didn't know what to do themselves. И священники сами растерялись, не знали, что делать в такой ситуации. So therefore they called for Sarvabhauma Bhattacharya. Поэтому они позвали Сарвабхауму Бхаттачарью. Who was you can say, the chief pandit or the most famous pandit in Puri at the time. Который, можно сказать, в то время был самый возвышенный, знаменитый пандит в Пури в то время. Although he was an impersonalist. Хотя и был имперсоналистом. So Sarvabhauma had the Lord brought to his home. И затем Сарвабхаума Бхаттачарья принес Господа Чайтанью к себе домой. And he ascertained that actually, Lord was experiencing ecstatic symptoms
of love of God. И затем он понял, что этот молодой саньяси, Господь Чайтанья, испытывает очень сильный экстаз любви к Господу. So that means he had great knowledge of the scriptures, because these symptoms are described in the scriptures. Это значит, что Сарвабхаума Бхаттачарья очень глубоко знал шастры, потому что все эти симптомы там описаны. So eventually the devotees arrived, and they, were guided to Sarvabhauma's house by the priests. И затем пришли другие преданные, и священники сказали, что его отнесли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи. So they went there and saw Lord Chaitanya unconscious, so they began having ecstatic kirtan. Они пошли туда, увидели, что Господь Чайтанья лежит без сознания, и начали проводить экстатичный киртан. And eventually Lord Chaitanya came back to external consciousness. И затем Господь Чайтанья пришел во внешнее сознание. So then Sarvabhauma, he said, "You're very young to take sannyas." И затем Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Господу Чайтанью: ты очень молодой, чтобы принимать саньясу. I can give you some good instruction which will help you in your sannyas life. Я тебе дам хорошие наставления, которые помогут тебе в твоей жизни, саньяси. So then Lord Chaitanya took a humble position, because Sarvabhauma Bhattacharya was considerably older. И затем, конечно, Господь Чайтанья очень смиренно занял положение, потому что Сарвабхаума Бхаттачарья также был и старше его. That's also a technique of Lord Chaitanya when he debated with learned persons. Такова была и техника Господа Чайтаньи, когда он дискутировал с разными знающими людьми. Just like Keshav Kashmiri, who was a Digvijay Pandit. Как, например, с Кешава Кашмири, который был пандитом Дигвиджай. Which means he could conquer other pandits in all directions. Что означает этот титул Дигвиджай, что он мог сокружить в дебатах любых пандитов в разных направлениях света. Vijay is a victor. Что значит Виджай, значит победитель. And Dig is a directions. А Диг значит разные стороны света. So he came to Navadvip, which is a place of many famous pandits. Так он пришел в Навадвипу, которая была местом всех разных знаменитых пандитов. And the pandits of Navadvip requested Nimai Pandit to debate with this Digvijay. И те пандиты в Навадвипе, они сказали, чтобы Нимай тогда в дискуссию, в дебаты приступил с Дигвиджаем Кешав Кашмири. If the Keshav Kashmiri would be successful, victorious, the pandits could say, well, this is just a young pandit of our town. And they would be able to understand how Keshav Kashmiri debated. It would give them time for preparation and give them a second chance to debate. И если бы Кешава Кашмири выиграл у Нимай пандита, то, конечно,
те пандиты бы Навадвипы сказали, ну, это же, конечно, все молодой наш пандит, и не мудрено, конечно, его выиграть. Вот. Но в то же время они бы подготовились уже и также проследили бы тактику, каким образом Кешава Кашмири вел беседу. And if Nimai would be victorious, they could say, well, just a young pandit of our town has defeated you. No need for us to debate with you. А если бы Нимай пандит победил, они сказали, ну, это всего лишь наш молодой пандит победил вас, то смысл теперь нам с вами дебатировать, нет смысла. So, of course, then Lord Chaitanya, he took the humble position and he requested Keshav Kashmiri to speak first and to compose some verses in praise of Mother Ganga. И Нимай пандит также занял смиренное положение и попросил Кешава Кашмири сочинить какие-то шлоки прославления Матери Ганги. And then the Pandit recited 100 verses in praise of Mother Ganga, just like the blowing wind. И Кешава Кашмир сразу же процитировал 100 шлок, прославляющих Мать Гангу, и это произошло как, естественно, как дует ветер. So it was a very wonderful poetic composition. И эти стихи были удивительно красивые, поэтичного, такого поэтично и красивые. But Nimai, he was able to remember one verse, I think 64th verse or so. И Нимай пандит, он из этих всех шлок запомнил их все и процитировал 64-ю, кажется. And he analyzed the good qualities and mistakes in the verse. И разобрал все хорошие и качества, и также недостатки этого стиха. So the Pandit was astonished that Nimai could even remember one verse. И пандит Кешава Кашмири очень удивился, как это он может запомнить и даже хоть какой-то стих из этого. And he was very humbled also by Nimai's analysis and pointing out faults in the verse. И анализ и этого стиха Нимай пандит выявил и объяснил ему. Это, конечно, сделало Кешава Кашмири смиренным. Because he thought there were no faults there. Потому что сам он думал, что нет никаких недостатков в его поэзии. So that's another example of Nimai taking the humble position. Вот это еще один пример того, как Нимай, Господь Чайтанья, принимал такое подчиненное, смиренное положение в общении с этими пандитами. So same when he debated with the Tattvavadi Acharya in Udupi. Также было, когда он беседовал в Удупе с Таттвавади Ачарьей. And the same again when he debated with Prakashananda Saraswati and the Mayavadi sannyasis in Varanasi. И точно так же было в Варанаси, когда он общался и дискуссировал с Пракашананда Сарасвати в обществе с его учениками саньяси. So when Sarvabhauma, you know, he took the humble position, but then he would defeat them. И также и в случае с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. Господь Чайтанья занимал занимал смиренное положение, и таким образом он одержал победу. So he agreed to listen to the instructions of Sarvabhauma. Так Господь Чайтанья смиренно согласился выслушать наставления Сарвабхаумы. And Sarvabhauma gave explanation of the Vedanta Sutra for 1 week. И там Сарвабхаума Бхаттачарья объяснял Веданта Сутру в течение недели.
And the Lord Chaitanya, he didn't say anything. И в это время Господь Чайтанья молчал, ничего не говорил, не комментировал. And then Sarvabhauma said, don't you have any question or anything to say? И затем Сарвабхаума спросил, у тебя какие-нибудь, может быть, есть дополнения или вопросы все-таки? The Lord Chaitanya said that Vedanta Sutra is, the meaning of Vedanta Sutra is clear and bright as the sun. But your explanations are like clouds. И Господь Чайтанья сказал, сама Веданта Сутра, объяснения Господа в нем очень яркие, очень ясные, как солнце. Но ваши объяснения лишь только затмевают это чистое понимание Господа, подобно облакам, закрывающим солнце. So Sarvabhauma said, well, if you know so much, why don't you explain? И Сарвабхаума сказал, ну если ты так много знаешь, может быть, ты и объяснишь. So then Lord Chaitanya he very expertly defeated the impersonal arguments of Sarvabhauma. И затем Господь Чайтанья очень как экспертно все доводы, имперсоналистические доводы его все разбил. And in this way, Sarvabhauma accepted Lord Chaitanya as his spiritual master. И в конечном итоге Сарвабхаума Бхаттачарья принял Господа Чайтанью своим духовным учителем. But anyway, and he continued, he became a Vaishnava, and he was a very brilliant Vaishnava scholar and philosopher. И он стал вайшнавом и очень ярким, стал ученым и философом вайшнавом. So he's one of the very intimate associates of Lord Chaitanya, like Ramananda Roy, Swarup Damodar. And he had many very intimate discussions of Krishna Katha with Lord Chaitanya. И он является его близким спутником, таким как Рамананда Рай, Сварупа Дамодар, и у них между ними происходили беседы о Кришне, очень часто, очень важные беседы. So our acharyas, like Vishwanath Chakravarti, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, they wrote so many books full of philosophy. Итак, наши ачарьи Вишванат Чакраварти, Тхакур, Джива Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они написали столько книг, полных ведической вайшнавской философии. So Prabhupada translated many books and wrote wonderful commentaries. И Прабхупада много из них перевел и сделал замечательные комментарии. And he wanted that his disciples and followers should also study the books carefully. И он хотел, чтобы его ученики и последователи также внимательно изучали эти книги. He said, I'm writing these books not only for distribution, but I want my devotees to read these books. И он сказал, я пишу эти книги не просто для распространения, но чтобы мои последователи, мои ученики читали их. And that the devotee should know the books like a lawyer knows the law books. И чтобы преданные знали эти книги так как адвокат или судья знает книги права. So that they can convince others and defeat opposing arguments. Так, чтобы они могли также обсуждать и проповедовать должным образом и побеждать в оппонентов какой-то в другой философии, персональной, например. So Prithu Maharaj, he was expert in philosophy of Krishna consciousness. Так что Притху Махарадж был экспертом
философии. And he was also as said here, great follower of devotees who are attached to cow protection and rendering service to the spiritual master and the brahmanas. И также он, как великие вайшнавы, защищал коров, служил браманам. So in every way, he was an ideal devotee. То есть в любом случае он был идеальным преданным. And he always acted and worked for the benefit of all. И он всегда действовал на благо всех. With great enthusiasm. С великим энтузиазмом. And had wonderful qualities. He was very humble and meek and gentle. И обладая удивительными качествами мягкости и скромности. So Prita Maharaj ki jai. Jai, Prita Maharaj ki jai. Okay, any question or comment? Хорошо, может быть, какие-то дополнения, вопросы, пожалуйста. Гуру Махарадж, можно спросить? Почему Брахмавади и Майявади это разве одно и то же? Я думал, что Брахмавади это те, которые понимают, что есть Бог, а Майявади думают, что это все только имперсональный брахман. Я думал, что Брахмавади это просто имперсоналисты, которые не хотят просто вступать в личностные отношения, и поэтому они хотят слиться с безличным брахманом, но они не отрицают существование Бога, я так считал. Это значит, нет разницы между Брахмавади и Майявади. Brahmavadi and Mayavadi, I thought before that it's different, but it looks like same. I thought Brahmavadi, they know about God, Brahman, but they don't want to associate with him. And Mayavadi, they differently, they say there is no God. So looks like different, but we can see here they're in same category. Well, they're very similar. Да, они почти очень похожи. But my understanding is that Brahmavadis, they do engage in worship of the deity. Мое понимание есть, что Брахмавади, они заняты в поклонении божествам. But they think that through the worship of the deity, they will reach Brahman, which is the supreme absolute truth. И они думают, что через поклонение божествам они придут к Брахману, придут к Брахману, это к абсолютной истине. They believe that Brahman, impersonal Brahman, is the highest aspect of the absolute truth. Они думают, что Брахман, безличное сияние, это высший аспект абсолютной истины. And worship of the deity is just like a lower level, through which one can come to the level of Brahman, impersonal Brahman. А поклонение божествам это тот способ, или такой как бы способ, который ниже, но через него можно прийти к пониманию Брахмана. Whereas the Mayavadis, they also believe that Brahman is a supreme absolute truth. Ну а что касаемо Майявади, они тоже верят, что Брахман это верховная, что это абсолютная истина. Четыре кумара, они были Брахмавади, правильно? Yes. Да, 4 кумара. Ага. Я еще не закончил. So
But the Mayavadis, they reject any kind of deity worship. They think it's all Maya. Но майявади, они отрицают разного рода поклонения божествам. Они думают, это майя. So they just believe that a Brahman is the absolute truth. И они думают, что Брахман это есть абсолютная истина. Now, Kumaras, you're asking about the Kumaras. They were Brahmavadis. That's my understanding. Yes, they were Brahmavadis. А что спрашиваете о 4 кумарах? Да, они были брамавади. But they heard about the personality of Godhead Vishnu and they became attracted. Но они слышали, что говорят о Господе Вишну, и они так привлеклись. That's why they went to Vaikuntha. И поэтому они отправились на Вайкунтху. And they were stopped by the two gatekeepers, Jai and Vijay. Их остановили там на входе два охранника, Джай и Джай. But then the Supreme Lord himself came to the gates of Vaikuntha and he apologized to the Kumaras for the behavior of his gatekeepers. Но сам Господь Вишну потом пришел к воротам, и он извинялся за то, что Джай и Виджай таким образом повели себя с 4 кумарами. And at that time they became devotees because they became so much attracted to the personal form of the Lord. И вот тогда они стали преданными Господа, потому что их очень привлекли формы и вид Господа Вишну. But many times Prabhupada, he'll talk of Brahmavadis and Mayavadis as if the same or very similar. Но Прабхупада говорил часто о Брамаваде и Майяваде как одно и то же или очень похоже. So, Брамаваде. I mean, he does say just a little further. He says that Maharaj Prithu could defeat all kinds of impersonalists and Mayavadis. So there's all kinds of them with slightly different philosophies. Здесь так и пишется, что Притху Махарадж мог победить разные типы имперсоналистов. Брамавади, Майявади — это просто разные типы имперсоналистов. Но Майявади это оскорбители, да? Yes. Майявади оскорбители, offenders. Yes, they're more offensive because they consider the form of the Lord to be Maya, whereas Brahmavadis will tend to respect the form of the Lord or worship the form of the Lord, but with a view to attaining Brahman. Да, Майявади, они как оскорбители, потому что они отрицают форму Господа, а Брамавади, они поклоняются все-таки форме Господа, но опять с тем, чтобы потом достичь Брахмана. So Brahmavadi, they attain their goal through worshiping deities, and Mayavadi, how do they? Through chanting prayers or what? Or through ascetic deeds? Yes, maybe through meditation or some austerities. Ага. Вот Брамавади достигает своей цели, поклоняясь божествам, а Майявади, я спросил, каким образом? То они похожи через медитацию, через аскезы. There are also Sunyavadis. Here, Thailand is full of Sunyavadis, Buddhists. Шуньявади есть еще такие буддисты, например, вот здесь в Таиланде их много. And their means is a meditation and austerities, yes. И их способы достижения цели это, да, медитация, аскезы. There are many monks, they live an austere life and they meditate every day. Вот здесь есть монахи, которые
ведут аскетичный образ жизни, медитируют каждый день. And meditate, try to become free from all desires. И медитируя пытаются, хотят стать свободными от всех желаний. And they believe the goal is eventually to sort of attain nirvana or the void. И их цель, они думают, что со временем достигнут нирваны или такой пустоты. Вот. So there are different kind. That's a different kind of impersonalism. Ну, это разные виды имперсонализма, все того же. So, and Sarvabhauma Bhattacharya was sort of that. Well, he was a Brahmavadi because I mean he worshipped Jagannath also. So you know he did respect the deity. He did worship, engage in a worship of Jagannath, but ultimately he thought Brahman is the supreme. Но вот Сарвабхаума Бхаттачарья, да, он и был Брахмавади, потому что он поклонялся, он уважал форму Господа Джаганнатхи. Но цель была та, что достичь Брахмана. But Lord Chaitanya transformed him into a genuine devotee. Но Господь Чайтанья его превратил в настоящего преданного. Yeah. And I remember there's description in Chaitanya Charitamrita when Sarvabhauma Bhattacharya was analyzing that ecstatic symptoms of Gauranga when he was unconscious, and out of the Shastras he knew what the symptoms were, and then the symptoms symptoms they describe that at some point this description of those qualities, of the ecstatic qualities, ecstatic symptoms, they belong to not to human. Some symptoms they cannot belong to human. And then Sarvabhauma Bhattacharya, he understood that this was not human, but he was Supreme Lord himself. And later on, again, like he was thinking that he's ordinary human being, but still at that time, he had that understanding for some time, for some moment, that is not human, because the symptoms cannot exhibit human. Ordinary human. Yeah, ordinary human. Там вот и описывается в читании, что он понял, что это необычный человек, что это Господь. На какое-то время он понял это, анализируя симптомы Господа Чайтаньи, когда он был без сознания. Yes. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна, на этом закончим. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Джай. Shrila Prabhupade ki Jai. Guru Maharaj ki Nitai Gaur Premanandi.